Meister dein inneres Königreich. Das ist die Grundlage des wahren Erfolgs. Alles beginnt im Inneren, nicht im Außen. Solange du zulässt, dass dein Gedanken dich kontrollieren, wirst du niemals das erreichen, was du wirklich willst. Die Menschen, die du bewunderst, die scheinbar unerschütterlich durch das Leben gehen, haben nicht einfach Glück gehabt. Sie haben sich selbst unter Kontrolle gebracht. Sie haben verstanden, dass der größte Feind nicht draußen lauert, sondern im eigenen Geist. Und sie haben sich entschlossen, diesen Feind nicht zu fürchten, sondern zu vermeiden. Du wirst niemals ruhig und souverän nach außen wirken, wenn du innerlich im Chaos lebst. Wenn jeder Kommentar, jed schief wird, jede Ablehnung dich erschüttert, dann lebst du nicht frei. Du bist Spielball deiner Umgebung, deines Umfelds, deiner Stimmung. Doch sobald du lernst, dein Gedanken zu beobachten, sie zu steuern, in Richtung zu geben, wird dein Leben sich verändern. Gedanken sind wie Wildpferd. Wenn du sie nicht lenkst, laufen sie mit dir durch. Aber wenn du die Zügel in die Hand nimmst, tragen sie dich genau dahin, wo du hin willst. Sich selbst zu meistern bedeutet, sich nicht mehr als Opfer zu sehen. Nicht mehr zu sagen, hat Michigan watten gemacht. Oder sie hat Michigan verletzt. Niemand mag dich wattend. Niemand verletzt dich, und dass du es sollst. Du gibst die Macht ab, wenn du den Reaktion von anderen abhängig machst. Der Mensch, der Gelernt hat, sich selbst zu beherrschen, lächelt, wenn schrien. Atmet ruhig, wenn taben. Nicht aus Schwäche, sondern aus Überlegenheit. Aus innere Klarheit. Wenn du dein inneres Königreich meisterst, entscheidest du, was in deinem Leben Bedeutung hat. Du entscheidest, worauf du regierst, wann du regierst und wie du regierst. Das bedeutet nicht, dass du Gefühle unterdrückst. Es bedeutet, dass du nicht länger von innen beherrscht wirst. Du wirst deiner Gedanken, nicht Diener. Und wenn du das schaffst, kannst du alles schaffen. Dein Geist ist dein Schlachtfeld. Jeden Tag. Gedanken des Zweifels, der Angst, der Unsicherheit werden kommen. Doch du musst ihnen begegnen wie ein König, mit Haltung, mit Klarheit, mit Überzeugung. Du musst entschieden, das ist mein Reich. Hier regiere ich. Kein fremder Gedanke, kein fremd Meinung, kein Lautsurteil darf bestimmen, was ich denke, ich bin, was ich fühle. Lern, deinen Geist zu beobachten. Lern, in still zu antworten. Lern, zwischen Reis und die Reaktion einen Raum zu schaffen. In diesem Raum liegt deine Freiheit. In diesem Raum liegt dein Wachstum. Und in diesem Raum liegt deine Wahrmacht. Wenn du dein inneres Königreich beherrschst, dann wirst du automatisch nach außen ruhig wirken. Du wirst handeln, als ob dich nichts stört, nicht, weil du gefühllos bist, sondern weil du frei bist. Frei von Reaktionen, frei von Urteilen, frei von Abhängigkeit. Und genau in dieser Freiheit liegt die Kraft, die dich unaufhaltbar macht. Denke. Emotionelle Kontrolle ist wahr stark. In einer Welt, die ständig auf dich einwirkt, in der Meinungen, Krisen und Herausforderungen dich täglich umgeben, ist die Fähigkeit, den Gefühle zu beherrschen, kein Schwäche, sondern ein Zeichen innerer Groß. Die meisten Menschen glauben, stark sich im Durchsetzen, im Zurückschlagen, im Reagieren. Doch wahr stark seid sich im Nicht-Reagieren. In der Fähigkeit zu fühlen, ja, aber nicht von Gefühlen überwältigt zu werden. Zu erkennen, dass ein Gefühl nicht automatisch eine Handlung braucht. Der Mensch, der emotional stable bleibt, wenn taben, wenn das Umfeld aus den Fugen gerät, wenn Kritik trifft, beweist Führungsqualität. Nicht im Beruf allein, sondern im Leben. Besitzt etwas, das will erreichen, Kontrolle über das eigene. Sich nicht provozieren lässt, sein Wort prüft, beaver spricht, in still antwortet, obwohl der Impuls laut ist, der ist wirklich mutig. Denn handelt nicht aus Verletztheit, sondern aus Klarheit. Und die Klarheit ist starker als jede impulsive Reaktion. Emotionelle Kontrolle bedeutet nicht, Gefühle zu verdrängen. Es bedeutet, in den Raum zu geben,
SIE zu beobachten, SIE zu verstehen, aber nicht Sklave zu sein. Gefühle sind Boten, nicht Herren. Sie dürfen das sein, aber SIE dürfen nicht lenken. Wenn wat kommt, frag dich, was will SIE mir sagen? Wenn Angst auftaucht, frag dich, woher kommt SIE wirklich? Wenn du lernst, zwischen deinem inneren Zustand und deinem äußeren Verhalten zu unterscheiden, entwickelst du eine Ruhe, die nichts zerstören kann. Es ist leicht, ruhig zu bleiben, wenn alles geht läuft. Doch war emotionell Kontrolle seit sich im Sturm. Wenn alles dich brennt und du dennoch innerlich zentriert bleibst. Wenn die Welt dir entgleitet, aber du deine Haltung bewahrst. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist eine Entscheidung. Ein täglicher Bund. Und je mehr du übst, desto stärker wirst du. Du musst nicht jeder Emotion folgen. Du musst nicht jede Verletzung vertigen. Du musst nicht jedes Gefühl in die Welt tragen. Manchmal ist das Großzeichen von stark, einfach nur zu atmen und weiterzugehen. Nicht aus Ignoranz, sondern aus Reif. Denn der Mensch, der seine Emotionen beherrscht auch seine Entscheidungen. Und seine Entscheidungen beherrscht sein Leben. Die meisten Niederlagen im Leben entstehen nicht durch äußere Umstände, sondern durch ihr andere. Du sagst Dinge, die du nicht meinst. Du tust Dinge, die du später bereust. Nur weil du einen Moment emotional ausgeliefert wirst. Wenn du lernst, in diesen Momenten still zu bleiben, zu reflektieren statt zu reagieren, dann wirst du Schritt für Schritt zu dem Menschen, der du wirklich sein willst. Emotional Control ist wie ein Muskel. Je mehr du ihn trainierst, desto leichter fällt es dir, auch unter Druck stark zu bleiben. Denke. Reagier mit still, nicht mit what. In der Still liegt ein Macht, die will nicht verstehen, weil sie verlernt haben zu hören, zu spüren, zu beobachten. Die meisten Menschen reagieren sofort. Laut, impulsiv, emotional. Doch sofort reagiert, denkt nicht. Und nicht denkt, verliert Kontrolle. What ist ein schnell Energie? Sie kommt wie ein Feuer, brennt heiß und heftig, doch hinterlässt oft nur Zerstörung, im Außen wie im Inneren. Wenn du lernst, in entscheidenden Momenten zu schweigen, bewahrst du nicht nur dein Wort, sondern auch dein in ihr Führung. Nicht jeder Angriff verdient ein Antwort. Nicht jede Subtil verdient deine Energie. Der Mensch, der in der Lage ist, zu schweigen, wenn provoziert wird, ist nicht schwach. Ist überlegen. Denn beweist, ich lasse mich nicht lenken, ich will meinen Weg selbst. Still ist nicht leer, sie ist Bewusstsein. Wenn du schweigst, hast du die Möglichkeit, die Situation aus einer höheren Perspektive zu betrachten. Du siehst mehr. Du hörst mehr. Du wirst es tiefer. Während der andere sich in Emotionen verliert, bleibst du bei dir und genau das verschafft dir den entscheidenden Vorteil. Es geht nicht darum, dich zu unterwerfen oder dich zu exilien. Es geht darum, deine Reaktion zu wählen. Und oft ist keine Reaktion die mächtigste Antwort von allen. What schreit, aber Klarheit spricht leise. Sich in der What verliert sein Reichtum. Sich in der Still findet sein Kraft. Du musst nicht alles kommentieren. Du musst nicht jeden Fehler berichtigen. Du musst nicht jedes Wort erwidern. Lern, in der Still zu atmen, während dein Gegenüber sich verliert. Lern, mit dem Blick eines Meisters zu beobachten, während andere sich im Kampf verstopfen. Der Sieger steht nicht auf dem Schlachtfeld, steht darüber. In violenten Momenten des Lebens wirst du verletzt werden. Du wirst provoziert, enttäuscht, vielleicht sogar betrogen. Doch dein Wachstum beginnt in dem Augenblick, in dem du entscheidest, nicht zu explodieren. Wenn du den Schmerz spürst, aber nicht aus ihm heraus handelst. Wenn du wat fühlst, aber nicht zum Werkzeug machst. Wenn du ruhig bleibst, obwohl alles in dir laut werden will, dann beginnst du, die Höchstform der Selbstführung zu leben. Das bedeutet nicht, dass du dich alles gefallen lässt. Es bedeutet nur, dass du mit Wort kämpfst. Mit Geduld. Mit einem klaren Geist. Und wenn der richtige Moment kommt,
Sprichst du, aber aus innere Ruhe, nicht aus impulsive Reaction. Denn was aus der Stillkommt, trifft tiefer. Yes work nach. Yes bleibt stehen, wo ender Wort im Larm unter diehen. Dies halt last dich wachsen. Sie während dein Umfeld. Menschen spüren es, wenn du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Sie spüren dein Kontroll, deinen inneren Halt. Und selbst wenn sie dich testen, du bleibst unbewegt. Denn du hast begriffen. Wat mag kurzfristig erlichtern aber still bot langfristig Autorität auf. Und Autorität braucht. War macht liegt im Selbstbesitz. Solange du dich selbst nicht beherrschst, kannst du nichts wirklich besitzen. Kein Ziel, keinen Erfolg, kein Besichung, kein Leben in Freiheit. Der Mensch, der sich selbst nicht kennt, wird immer spielball seiner Umstände bleiben. Aber der sich selbst besitzt, der weiß, ist, was wie sich führen muss, dieser Mensch ist unabhängig. Und Unabhängigkeit ist die Grundlage der wahren Macht. Was bedeutet Selbstbesitz? Es bedeutet, dass du den Gedanken, den Gefühle, den Reaktionen unter Kontrolle hast. Dass du nicht alles glaubst, was dir dein Kopf erzählt. Dass du denkst Menschen wahrnimmst, aber nicht in innen untergehst. Dass du nicht mehr fragst, was andere denken oder ob du gefällst, sondern ob du dir selbst true bist. Es ist der Zustand, in den du erkennst. Alles beginnt in mir, und ich habe die Wahl. Menschen, die sich selbst nicht besitzen, rennen ständig hinter etwas her. Sie suchen Bestätigung, Lob, Anerkennung. Sie reagieren empfindlich auf Kritik. Sie fühlen sich schnell angegriffen. Doch sich selbst besitzt, bleibt ruhig. Weiß, dass aus ihrer Meinungen nicht seine Identität bestimmen. Weiß, dass Respekt zuerst aus dem Inneren kommen muss, bevor von außen wirken kann. Sich selbst respektiert, verlangt keinen Respekt, sieht innen. Der Selbstbesitz zeigt sich vor allem in schwierigen Situationen. Wenn etwas schiefläuft, wenn du enttäuscht wirst, wenn jemand dich herausfordert, bleibst du bei dir oder verlierst du dich. Die meisten Menschen geben in solchen Momenten die Verantwortung ab. Sie schieben die Schuld auf andere, auf das System, auf die Umstände. Doch sich selbst besitzt, übernimmt Verantwortung. Fragt nicht, warum passiert mir das? Fragt, was kann ich daraus lernen? Und dies Frage macht ihn madig. Der Mensch in Selbstbesitz erkennt, dass seine Kraft nicht im Tun allein liegt, sondern im Sein. Muss nicht schreien, gehört zu werden. Muss nicht kämpfen, zu beweisen, dass stark ist. Sein Präsenz spricht für sich. Und die still Autorität ist das, was die Welt erkennt. Nicht der lauteste Wort gehört, sondern der innerlich klar ist. Es ist ein täglicher Weg, ein ständiges Üben. Du wirst fallen. Du wirst dich verlieren. Aber du wirst auch zurückkommen, weil du weißt, du bist dein größter Besitz. Wenn du dich selbst verlieren lässt, durch Wut, Angst, Zweifel, Ablenkung, verlierst du alles andere mit. Doch wenn du dich selbst festhältst, egal wie stark der Sturm ist, dann bleibst du aufrecht. Und das ist Macht. Die Kraft, die du suchst, ist nicht außerhalb von dir kein Erfolg, kein Geld, kein Anerkennung kann dir geben, was nur du dir selbst geben kannst, in ihrer Sicherheit. Und die Sicherheit watchst, je mehr du dich beobachtest, je mehr du ehrlich mit dir bist, je mehr du lernst, nicht gegen dich zu handeln. Selbstbesitz heißt, dich selbst zu führen, nicht zu beherrschen. Handel bewusst, nicht impulsiv. In jedem Moment deines Lebens stehen dir zwei Wege offen, der Weg der bewussten Entscheidung oder der unkontrollierten Reaktion. Der impulsive Mensch handelt aus dem ersten Gefühl heraus, ohne nachzudenken, ohne Abstand, ohne Überblick. Doch der bewusste Mensch hält einen Moment in. Betrachtet die Situation. Prüft die Konsequenzen. Und erst dann handelt Nicht weil sagt, sondern weil führt. Denn Führung beginnt nicht im Außen, sie beginnt in dir. Impulsivität ist ein Fall. Sie wirkt stark, entschlossen, mutig, doch oft bringt sie Schaden, wo Ruhe heilen wird.
Willi Menschen verwechseln Spontaneität mit Charakter. Doch war groß Zeit sich nicht in schnellen Reaktionen, sondern in klaren Entscheidungen. Die Fähigkeit, nicht sofort zu antworten, wenn du dich provoziert fühlst, nicht sofort zu urteilen, wenn du etwas nicht verstehst, nicht sofort zu handeln, wenn der Druck steigt, das ist war Control. Die Kontrolle ist Freiheit. Wenn du impulsiv bist, gibst du die Macht ab. Du lässt dich treiben von Emotionen, Meinungen, Stimmungen. Du wirst zum Blatt im Wind, statt zum Kapitän deines eigenen Schiffs. Aber wenn du bewusst wirst du zur Kraft, die Richtung bestimmt. Du musst nicht alles sofort entscheiden. Du musst nicht jedem Gefühl nachgeben. Du musst nicht jeder Stimme folgen. Du kannst wählen, dies Wahl während dein Leben. Bewusst zu handeln bedeutet, die Verbindung zu deinem inneren Kompass zu pflegen. Es bedeutet, nicht automatisch zu reagieren, sondern zu fühlen, zu denken dann zu handeln. Es bedeutet, im Jetzt zu bleiben, statt von alten Mustern gelenkt zu werden. Viele Menschen wiederholen ihr Fehler nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie nicht bewusst sind. Sie merken nicht, dass sie im gleichen Kreislauf festhängen. Doch wenn du beginnst, innezuhalten, wirst du sehen. Du wirst verstehen. Du wirst nu wählen. Ein bewusster Mensch lebt in Wachsamkeit, nicht in Angst, sondern in Klarheit. Fragt sich, warum will ich jetzt so reagieren? Ist das meine Wahrheit oder nur eine alte Gewohnheit? Dient mir dieser Impuls, oder schadet mir? Dies einfachen Fragen öffnen den Raum zwischen Reis und Reaktion. In diesem Raum liegt deine Macht. Dort findest du dich. Dort findest du die Kraft, nie zu sagen, was du früher gesagt hattest. Die Kraft, zu schweigen, was du früher laut gewesen warst. Die Kraft, anders zu handeln, weil du anders sein willst. Impulsives Handeln zerstört Vertrauen. In dich und in andere. Menschen merken, ob du dich selbst im Griff hast oder nicht. Wenn du ständig springst, schreist, zurückschlägst, baust du Mauern statt Brücken. Doch wenn du bewusst reagierst, schaffst du Vertrauen, Respekt, Einfluss. Du wirst nicht zum Spielball, du wirst zum Orientierungspunkt. Wenn du lernst, bewusst zu handeln, wirst du sehen, dass nicht das Leben dich lenkt, sondern du das Leben. Nichts hat Macht über dich, außer das, was du sollst. Dies Wahrheit mag einfach klingen, doch sie trägt ein der tiefsten Erkenntnis, die du je erfahren kannst. Solange du glaubst, dass andere Menschen, aus ihr Umstand oder Vergangen Erlebnis die Kontrolle über dein Leben haben, wirst du immer in Abhängigkeit leben. Aber in dem Moment, in dem du erkennst, dass du entscheidest, was Einfluss auf dich hat, beginnt deine Befreiung. Viele Menschen leben, als wären sie Opfer Umschwung. Sie sagen, hat Michigan watten gemacht. Die Situation hat Michigan zerstört. Ich konnte nichts dafür. Doch die Sätze geben die Macht ab. Sie machen dich klein, schwach, abhängig. Denn in Wahrheit kann dir niemand den in ihr Ruhe nehmen. Sei denn, du erlaubst es. Kein Mensch kann dich beleidigen, verletzen oder entmutigen, ohne dass du innerlich zustimmst. Du bist kein Reaktionsautomat. Du bist ein bewusster, denkender Mensch, wenn du dich daran erinnerst. Das, was du gut fühlst, ist nicht die Folge dessen, was im Außen geschieht. Es ist die Folge dessen, was du innerlich sollst. Dein Gedanken formen dein Gefühle. Dein Gedanken kannst du lenken. Du kannst wählen, ob du dich kränkst oder vergibst. Ob du dich aufregst oder ruhig bleibst. Ob du zurückschlägst oder loslässt. Alles beginnt in dir, nicht bei den anderen. Wenn du dir selbst die Erlaubnis gibst, frei zu sein, bist du frei. Du musst niemandem gefallen. Du musst nichts beweisen. Du musst nur entscheiden, ich lasse nicht mehr zu, dass mein innerer Frieden von äußeren Umständen abhängt. Dies Entscheidung verändert alles. Du wirst merken, wie Dinge, die dich früher aufgeregt haben, ihr Macht verlieren. Wie Meinungen, die dich früher verletzt haben, dich nicht mehr berühren. Du nimmst die Kontrolle zurück, nicht durch Kampf, sondern durch Klarheit. In ihr stark bedeutet nicht, dass du alles erträgst.
Es bedeutet, dass du bewusst entscheidest, was Bedeutung verdient. Du erkennst, nicht alles braucht ein Antwort. Nicht alles verdient deine Energie. Nicht jeder Kampf ist deiner würdig. Du willst bewusst, was du sollst, in deinem Kopf, in deinem Herz, in deinem Leben. Dies Haltung ist kein Flucht, sondern eine Entscheidung. Du rennst nicht weg, du stehst still. Du versteckst dich nicht, du wachst auf. Du erkennst, ich habe Macht über Michigan wenn ich Michigan beherrsche, kann Michigan niemand beherrschen. Kein Urteil. Kein Blick. Kein Vorwurf. Du bleibst bei dir, du bist der Felsen der Brandung, unbewegt, weil du gewollt hast, unbewegt zu bleiben. Man wird dich provozieren. Man wird dich kritisieren. Man wird versuchen, dich aus dem Gleichschwitch zu bringen. Doch wenn du innerlich klar bist, bleibt all das außen. Du hörst es, aber du nimmst es nicht auf. Du siehst es, aber du trägst es nicht mit. Denn du weißt, nur das, was du sollst, kann dich berühren. Du entscheidest, was du sollst. Bleib unbeirrbar, denn nichts hat Macht über dich, außer das, was du einlässt. In einem Leben voller Stimmen, Meinungen, Herausforderungen Zweifel ist Standhaftigkeit keine Eigenschaft, sondern eine Entscheidung. Es ist leicht, stark zu wirken, wenn alles ruhig ist. Doch die Warprüfung deines inneren Zustands zeigt sich im Sturm. Wenn du trotzdem gerecht bleibst. Wenn du nicht weglaufst. Wenn du nicht einigst, sondern bei dir bleibst. Unbeirrbar zu bleiben bedeutet nicht, gefühllos zu sein. Es bedeutet nicht, dass du nichts spürst. Es bedeutet, dass du deine Richtung kennst, dich nicht blinken lässt. Es bedeutet, dass du dir vertraust, auch wenn die Welt dir widerspricht. Dass du deiner Überzeugung treu bleibst, auch wenn es unbequem wird. Dass du weitergehst, auch wenn du Angst hast. Denn Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt, mit der Angst zu gehen. Der Mensch, der unbeirrbar ist, hat Klarheit in sich. Braucht kein lauten Wort, kein Zustimmung, keinen Applaus. Weiß, was will. Kennt sein Ziel. Weil es kennt, verliert sich nicht in Nebensächlichkeiten. Reagiert nicht auf jedes Geräusch, auf jeden Zweifel, auf jede Herausforderung. Geht seinen Weg, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Nicht weil blind ist, sondern weil wach ist. Es gibt Menschen, die scheinen durch nichts aus dem Gleichschwitch zu geraten. Sie sind nicht übermenschlich, sie sind gut. Sie haben gelernt, nicht alles in sich heranzulassen. Sie haben gelernt, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Zwischen dem, was sie aufhält, und dem, was sie voranbringt. Du kannst das auch lernen. Du kannst beginnen, Hut. Es ist ein Frage der Entscheidung, und der Wiederholung. Wenn du dir erlaubst, bei dir zu bleiben, wirst du merken, wie sich dein Leben verändert. Du wirst nicht mehr auf jede Kritik reagieren müssen. Du wirst nicht mehr jede Herausforderung als Angriff sehen. Du wirst begreifen, nicht alles ist gegen dich. Vieles ist einfach nur da, dich zu prüfen. Zu sehen, ob du wirklich meinst, was du sagst. Ob du wirklich willst, was du vorgibst zu wollen. Unbeirrbar zu sein bedeutet, innerlich still zu bleiben, während außen der Lärm tobt. Es bedeutet, Vertrauen in deinen Weg zu haben, auch wenn du den nächsten Schritt noch nicht siehst. Es bedeutet, mit Rückschlägen zu rechnen, und trotzdem weiterzumachen. Nicht weil es leicht ist, sondern weil es sich lohnt. Denn alles, was du dir wünschst, wird nicht auf den impulsiven, den sprunghaften, den zweifelnden, es wird auf den beständigen. Auf den, der sich nicht behren lässt. Du musst dich nicht vertigen. Du musst dich nicht erklären. Du musst einfach nur bleiben. Bleiben bei dir, bleiben bei deinem Ziel. Bleiben bei deiner Wahrheit. Das ist schwerer, als laut zu werden. Aber es ist starker. Viel starker. Liegt die Kraft nicht darin, wie laut du bist, wie stark du wirkst oder wie schnell du redierst, sondern darin, wie sehr du dich selbst beherrschst. Wenn du lernst, dich nicht mehr von jeder Meinung, jeder Emotion,
Jeder Herausforderung aus der Bahn werfen zu lassen, wirst du zu einer unerschütterlichen Kraft in deinem eigenen Leben. Du wirst nicht mehr getrieben, du wirst lenken. Du wirst nicht mehr reagieren, du wirst wollen. Du wirst erkennen, der Sieg beginnt immer im Inneren. Bleib still, wenn dir laut werden. Bleib klar, wenn das Leben unübersichtlich wird. Vor allem, bleib dir true, egal wie der Wind weht. Denn in dieser inneren Klarheit liegt alles, was du brauchst, frei, stark erfüllt zu leben. Ich wünsche dir Mut, Ausdauer die Kraft, unbeirrbar deinen Weg zu gehen. Viel Glück, danke, dass du zugehört hast.